very important occasion of inauguration of the Resource Center and Anganwadi in Hoskote town. At Volvo, we are very, very happy and pleased to be partnering you all in this very important journey. I think if there is one thing most important in life is really laying a good foundation for your children. That's something the most important. Raising a foundation is like a foundation in a building. You build building on top of a foundation. The foundation is never seen, but it's the building which is seen. But what is holding that building is the foundation. So I believe that what we are going to do here, what these Anganwadi teachers are doing, what these students are learning is actually preparing these children for early education, strengthening the concept of early education and preparing them to go to school with the headmistress there in the other schools and making them ready to be going to school. So I think that's something very, very important. And if you ask me, one single important thing in life what we can do is impart good education to our children. That's all we need to do. Everything else will get taken care. Today India is strong because we have young population. Everywhere in the world, people are aging. In China, people average age is above 40 years. Average age. In many other, in Japan, average age is above 50. There are no young people. Very, very few young people. We are the youngest country in the world. Our average age is below 30. And this will continue to be like this for next 30 years. We will continue to be the youngest country in the world. So we have this opportunity to really use this manpower, this people power to really become the #1 country in the world. And that's what is possible. In another, I think, 20 to 25 years, this is possible. Because in another 20 years' time, by 2040, 1 out of every 5 people in the world working will be an Indian. 1 out of 5. 4 people from all other countries put together, and India alone 1 person will be working in this world. So I think that's a great, great possibility and opportunity we all have as Indians, and I think we should really leverage that. But to do that, you need educated young children. Therefore, education assumes the most important part in our thinking, in the thinking of India, and I believe that that is why Volvo Group is contributing whatever little bit we can do in the field of education and health. Health and education are 2 most important things to my mind. That's why if you look at, we have already helped in contributing towards 12 Anganwadis in Karnataka. Already they are working, and I think Mrs. Vidya, I think a lot of support from you has gone in, which I will really like to thank you for your passion and commitment. I think it is not that you are working in this position. I think the passion which you bring to your work is, I think, very, very important. I would like to thank my colleague G.V. Rao, who's driving this whole initiative with a lot of passion as well, and I think we will continue on this journey. This is not the only thing we are doing. We are doing many other things, and we will continue to do, whether it is a solid waste handling plant in Hoskote municipality. We have done that. We have set up number of water purifying plants for people to drink clean water, because as we said, the 2 most important things are health and education. The other thing which we have started doing is, of course, during COVID period, we ran a Volvo bus or a vaccination van. We vaccinated maximum number of people in all areas who could not move to the clinics and other places. So we did that. We are now running a wellness on wheels, a very, very high-end mobile, I would say, clinic, which is there for heart and cancer pre-checks. So I think, to my mind, this is very important. The idea is that catch these ailments early. If we can catch them early, we can cure people. I think that's something very, very good. So I think that's the other initiative I'm very proud of and very grateful that we are being able to contribute in our little way to the society
to people, all of you, because I believe in the India story. I believe India is really, really on to a very, very strong story. And to realize this story, we need to provide that infrastructure for education, infrastructure for good health care, infrastructure for good hygiene, infrastructure for good nutrition. So nutrition, hygiene, education and health. I think to my mind, these are 3 or 4 very, very important things which we must focus on, and Volvo Group is committed to doing that. So I'm very grateful to all of you here coming, and I think to my heartiest congratulations and good wishes to these young boys and girls who are going to be really the future leaders of this country. So thank you all very much. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ CI ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ವೋ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅವರು ಫಸ್ಟು ತುಂಬಾ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿನೋವೇಷನ್ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇದೆ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ರಿನೋವೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ DD ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ನಿವೇಶನ ಸಿಗೋದು ಅದು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ CI ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಾಗಲಿ ಓಲ್ವೋದವರಾಗಲಿ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು HM ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು. SDM ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಸರ್ BO ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ 2 ನಿವೇಶನ ಬೇಕು, 2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನನ್ನ ಲೆಟ್ರ್ ಹೀಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎದುರಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ HM ಮತ್ತು BO ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು, BO ಸರು ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಸರ್ ಇದ್ದರು ಅವಾಗ, ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಳಾದ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಶಾಲೆದು ಕೂಡ ಮತ್ತು BO ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ವಿ, ಅಂದರೂ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇ ಅಂದಾಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಭರಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ತಾನೇ HNS ಸರ್ವೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ, ಈಗ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ 5 ವರ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಪದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕರೆದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಓಲ್ವೋ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ನಾವು ಆಗಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಷರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೊ ಆಗಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳು ನಡೀಲಿ ಅಂತ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೇನು ಅವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.